Hi friends, welcome to Priya Health and Beauty Care. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல முகத்துல சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா பொலிவிலிருந்து சோர்வாக காணப்படும். மேலும் உங்களுக்கு கை கால்கள் கழுத்து பகுதியில் உள்ள கருமை நிறமும் மாறி முகம் எவ்வாறு பளிச்சுன்னு இருக்குமோ அதே போல் கை கால்கள் கழுத்து பகுதியும் பளிச்சுன்னு தோற்றம் அளிக்கும். சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இளமையிலேயே சருமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித சுருக்கத்துடன் காணப்படும். இந்த சிவப்பு சந்தனத்தை நம்ம பயன்படுத்தி வர்றதுனால முகத்தில் உள்ள சுருக்கங்கள்லாம் நீங்கும். இந்த சந்தனத்தோட நீங்கள் ரோஸ் வாட்டர் கூட கலந்து ஃபேஸ்க்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெமிடி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்ல ரிசல்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.